హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు వచ్చేసి నేను మీకు ఆలూ పరాటా చూపిస్తున్నానండి. అది కూడా నేను ప్రిపేర్ చేయట్లేదండి, మా ఫ్రెండ్ ఒక ఆవిడ ఢిల్లీలో ఉంటారని చెప్పాను కదా, నార్త్ ఇండియన్. ఆ ఆంటీ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు, చూసేయండి. You have to boil 6 potatoes for 8 chapatis to make aloo paratha. మనం వచ్చేసి 8 చపాతీలకి 6 బంగాళదుంపలను కొంచెం సాల్ట్ వేసి బాయిల్ చేసుకోవాలండి. Add a little salt so that the potato don't break up. We have chopped 1 onion, కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయలు, few of coriander leaves, కొత్తిమీర, curry patta leaves, green chili, కరివేపాకు, ఇంకా పచ్చిమిర్చి 4 నుంచి 5 మీ టేస్ట్ బట్టి, grated ginger, తరిగిన అల్లం, cumin seeds, జీలకర్ర, jeera, cumin seeds, ajwain, karam seeds, and dried mango powder, చాట్ మసాలా ఉంటే చాట్ మసాలా వేసుకోవచ్చండి, and red pepper. ఉప్పు ఇంకా కారం. To make 8 parathas, aloo paratha, we take 8 bowls. 8 చపాతీలకి ఆ బౌల్తో 8 గిన్నెల పిండి తీసుకున్నామండి. ఇప్పుడు కొంచెం కొంచెంగా వాటర్ పోసుకుంటూ అలా చపాతీ ముద్ద రెడీ చేసుకోవాలండి సాఫ్ట్గా. Mix the atta with water and make it into a dough. You have to peel off the potatoes and then mash them into what do you call it? పొటాటోస్ అన్నీ అలా ఫోర్క్తో మ్యాష్ చేసుకోవాలి. We mash the potatoes, fully mashed, and then we will add all the ingredients we have. We will add onions, coriander, curry patta, grinded ginger, chili, green chili, cumin seeds, karam seeds, about half a spoon of dry amchur powder, mango powder, red chili, and salt to taste. That's it. మొత్తం బాగా కలిపేసుకోవాలండి ఒకసారి. We can now equally divide the potato into 8 balls for 8 parathas. దీన్ని 8 ముద్దలుగా చేసుకోవాలి. హాట్నా? ఇక్కడ చూపిస్తున్నట్లుగా చేసి పెట్టుకోవాలండి. చపాతీ పిండిని కూడా ఇలా 8 ముద్దలు చేసి పెట్టుకోవాలండి. To make 8 parathas, we have to make 8 balls of dough. 1 ball of atta and spread it into a small round circle, and then fill up with the potato ball. స్టవ్ ఆన్ చేసి హైలో ఒక ప్యాన్ పెట్టేసుకొని ఉంచుకోవాలండి. And put it on the hot tawa. ప్యాన్ వేడెక్కిన తర్వాత పరాటాని ప్లేస్ చేయాలండి. ఒకవైపు కాలిన వెంటనే ఇంకోవైపు టర్న్ చేసుకోవాలండి. Put a little oil on both the sides. ఇప్పుడు ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలండి. ఆంటీ చాలా తక్కువ ఆయిల్తో చేశారు. ఇలాగే రెండో వైపు కూడా యాడ్ చేసుకోవాలండి ఆయిల్. ఇదే బటర్తో కాల్చుకుంటే ఇంకా టేస్ట్గా ఉంటుందండి. Till it becomes golden brown. లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ రావాలండి. You can eat this with curd,
plain curd or butter, yellow butter or white butter, whichever you like. Any more tips? You can give this in the tiffin to your husband, to your children in tiffin, or have it in the breakfast as your morning meal. Very, very nutritious and very healthy food. Since the potatoes are boiled, so you don't have to cook much. It is done in 1 or 2 minutes on a high flame. This one paratha is completed, so it can be served. Actually, like this only, you have to make all the parathas and serve hot. ఆంటీ చాలా బాగా చేశారండి. నేను టేస్ట్ చేశాను, చాలా బాగున్నవి. మీరు కూడా ఇలానే మీ పిల్లలకి కొంచెం పచ్చిమిర్చి తగ్గించి చేసి పెడితే అది పెరుగుతో ఇస్తే చాలా హెల్దీ ఫుడ్ అవుతుందండి. థ్యాంక్స్ టు ఆంటీ. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, అలాగే ఎవరికైనా యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే షేర్ చేయండి. అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.